Assalamu alaikum. Uh, we are talking today about epilepsy, which is a common disease. What is epilepsy or what is seizure? Seizure is a sudden involuntary alteration in perception or behavior caused by an abnormal synchronized discharge of the cortical neurons. ملاحظة أنه seizure is a symptom and not a disease. When you go seizure is a symptom, maybe a reactive seizure or related to hypoglycemia or other things. But seizure is a symptom and not disease. Epilepsy mean medical disorder marked by recurrent unprovoked seizure. إذا هو medical disorder marked by recurrent لازم يكون أكثر من مرة unprovoked شو نقصد بها بأنه there is no underlying corrected cause مثل hypoglycemia وhypocalcemia وغيرها. On the other hand, we have the reactive seizures, which are seizures resulting from a temporary and reversible brain insult مثل hypoglycemia, drug intoxication, and these seizures do not meet the criteria for diagnosis of epilepsy. فإذا إذا كانت عندنا provoked seizure أكو عندنا correctable cause for the seizures مثل hypoglycemia, hypocalcemia, drug intoxication, anything else هاي راح نسميها reactive seizure and we cannot mention it as epilepsy. But epilepsy is a medical disorder marked by recurrent unprovoked seizures. Epidemiology: 1 in 26 people is at risk of experiencing a single epileptic seizure in the course of their lives. So, seizure is a common sign. The lifetime risk of developing epilepsy is 3.2%. Over half of the 50 million people with epilepsy worldwide are estimated to live in Asia. The incidence of epilepsy is high in early childhood. بالearly childhood مثل ما نشوف هنا لحد تقريبا ال 20 years يبدي high بعدين يبدي شوية شوية decline زين and reach a plateau from the age of 15 to 65 years. إذا يبدي high بعدين يبدي plateau and then it progressively rise among the elderly to surpass the level seen in childhood. ليش؟ لأنه الريكس فاكتور والكوزز تكون high بالearly childhood بعدين بالage of 15 to 65 راح تقل وراح تبدأ تزيد. ليش؟ راح يزيد الانسنس مال الاسكيميك ستروك ومال البرين تيومر وغيرها فلذلك راح يزيد الريسك مال الابيليبسي. الكومن كوز اوف سيجرز باي ايج بالانفانت يجي نتوقع البيرت انجري الهايبوكسيا اسكيميا كونجيتال مالفورميشنز اند كونجيتال انفكشن. بالتشايلد هود febrile seizure, central nervous system infection, head trauma, birth injury, and idiopathic origin. بالyoung adult also head trauma, drugs withdrawal from alcohol or sedative, and idiopathic origin. لذلك نشوف هنا بالانفانت تكون الريسك هاي لانه اكو هاي عندنا كوزز. بالتشايلد هود باليانج ادلت نوعا ما تقل بعدين يجي بالالدر راح يزيد الانسيدنس مال ستروك والبرين تيومر والكاردياك الرست with hypoxia and metabolic origin. كل هاي راح يزيد الانسيدنس اوف epilepsy. جزء مهم من المحاضرة هو seizure classification and there are several classification for types of epilepsy which are based on clinical seizure types and or EEG findings. يعني نعتمد على clinical وعلى EEG findings. Seizures are classified as partial أو نسميها focal or generalized seizure. راح نجي نشوف كل واحدة معناها وشنو تقسيماتها. الفوكال seizure هذا الفيرست كلاس هو الفوكال seizure which occur within a discrete region of the brain. يعني هنا only a small region of the brain has abnormal electrical activity. بذاك شو حنسميها؟ حنسميها focal seizure. In the focal seizure, if the consciousness is fully preserved during the seizure, the clinical manifestations are considered as simple, and the seizure is termed a simple focal seizure. يعني هنا بدأت بdiscrete area consciousness not affected فايش راح نسميها؟ راح نسميها simple focal seizure. هذا class 1. The other class هو the consciousness is impaired and the symptoms are more complex
and the seizure is termed a complex focal seizure. And additional subgroup comprises those seizures that begin as focal seizures and then spread diffusely through the cortex, and it's called focal seizure with secondary generalization. فإذا عندنا الفوكال seizure صار بيها 3 types اللي هي يعني simple seizure يعني العفو focal seizure with the preservation of consciousness. هنا شو راح نسميها simple focal seizure. Focal seizure with impairment of consciousness شو راح نسميها complex focal seizure. والثيرد type هي simple seizure that spread to involve the whole cerebral cortex. فايش راح نسميها focal with secondary generalization. هسه راح نجي عليهن each type alone. نجي على simple focal seizure. احنا من اسمها simple focal معناها started with a focal area. هاي الاريا ممكن تكون motor area فراح تكون presented as involuntary movement of the contralateral hand. These movements are typically clonic but pure tonic posturing may be seen as well. إذا هنا راح تعطينا just motor features. Or maybe this focal seizure arises from يعني sensory area فممكن تكون presented as paresthesia or visual area فتعطينا flashing light or equilibrium فتعطينا sensation of falling or vertigo. The simple focal seizure that arising from the temporal or frontal cortex may also cause alteration in hearing, olfaction, or psychic symptoms. This includes the sensation of unusual intense odor, burning rubber or kerosene, or odd internal feelings such as fear, deja vu, or illusions that objects are growing smaller, micropsia, or larger macropsia. فإذا هنا خلاصة الكلام بأنه simple focal seizure ممكن تجينا any feature according to the site of the seizure. When such symptoms precede a complex focal or secondary generalized seizure, these simple focal seizures serve as an warning or aura. يعني شنو؟ يعني إذا جتني هاي الفيتشرز كلها الابنورمال فير، الأود أودر، الابنورمال هيرينج، هذه إذا جت وراها المريض دخل بكومبلكس فوكال سيجر صار عنده impairment of consciousness زين أو صار secondary generalized، هذه الفيتشرز اللي بالبداية simple focal ما كمان نسميها simple focal شو راح نسميها aura وبعدين proceeding to complex focal or secondary generalized. الcomplex focal seizures هي complex focal seizures are characterized by a focal seizure accompanied by impairment of consciousness. لأن هنا هي focal but with impairment of consciousness. The patient is unable to respond to external stimuli during the seizure and has impaired recollection or awareness of the ictal phase. يعني من تخلص السيجر نسأل المريض إنه إيش صار عندك، شنو اللي حسيته، المريض cannot remember. ليش؟ لأنه كان he has an impaired consciousness during the attack. The seizure frequently proceeds with an aura مثل ما قلنا قبل شوية. The start of the ictal phase is often a sudden behavioral arrest or motionless stare, usually accompanied by automatism, which are involuntary automatic behaviors such as chewing, lip smacking, swallowing, or picking movement of the hands. يعني شنو بالضبط؟ يعني هنا usually البيشنت راح تجي الاتاك بالبداية حس مثلا فت فوكال سيجر مثل ايش؟ مثل الابنورمال فير، ديجا فو، مايكروبسيا any part of the focal seizure، بحيث مرات المريض يعرف، مرات إذا كان واقف يقعد، إذا كان مكان خطر يسحب نفسه ولو هي فيو سكند، مرات ما يلحق. وراها راح يدخل شنو؟ abnormal behavior arrest or motionless stare just staring with automatism. الأوتوماتيزم اللي هي involuntary automatic behavior مثل إيش؟ يعني يصفن ويبدي مثلا يسوي فد movement وكأنما he has يعني food in his mouth masticatory movement، أو مثلا lip smacking أو swallowing زين، أو just simple movement of the hand كأنما picking up objects زين. هذه الcomplex focal seizure.
Typical complex focal seizure lasts about 60 to 90 seconds يعني دقيقة إلى دقيقة ونص and is followed by brief post-ictal confusion يعني المريض من تخلص الاكتال فيس هذه ال 60 to 90 minute اللي بيها قلنا behavior arrest motionless stare with automatism من تخلص هاي البريود راح يدخل بأكوت confusion يعني من تحكي وياه حكي يكون ما متناسق disoriented زين. However, generalized weakness, asthenia and fatigue may last for a few days يعني عادة ورا ما تخلص الأتاك راح يبقى عنده ممكن headache ممكن asthenia يمكن generalized body pain هذا ممكن تبقى for a few days. Complex focal seizure of frontal lobe origin may feature bizarre motor behavior such as bicycling or fencing posture. These seizures have more prominent motor features than those of complex focal seizure of temporal lobe onset. يعني شنو هنا يعني احنا عادة قلنا هاي الليب سماكينج السوالوينج هاي سمبل اوتوماتيزم يجينا عادة وين بالتمبرال لوب بالفرونتال لوب شو تكون عادة مور موتور بيهيفير مثل بايسكلينج او فينسينج بوستشر. بالنسبة للفوكال سيجر والسكندري جنرالايزيشن يعني الفوكال سيجر can spread to involve both cerebral hemisphere and produce generalized usually of the tonic-clonic variety. اكو احنا عندنا generalized tonic-clonic هذه primary راح ناخذها ويا الجنرالايزد سيجر. هنا بالسكندري generalization يعني هي تبدا simple seizure بعدين spread to involve the whole cerebral hemisphere فهذاك ايش راح يصير؟ راح يصير generalized tonic-clonic variety فهذاك نسميها focal with secondary generalization. نقطة مهمة بأنه it is difficult to distinguish يعني secondary generalized tonic-clonic from a primary generalized tonic-clonic seizure. ليش؟ لأنه الحد الفاصل بيناتهم هو بس هاي ال few seconds of the focal seizure. On the other hand, distinguishing between these two entities by careful history and EEG is extremely important as there may be substantial differences in the evaluation and treatment of focal versus generalized seizure disorders. يعني خلينا نوضح هاي النقطة. عفوا. احنا عندنا generalized خلينا نسميها primary generalized tonic-clonic seizure هاي راح ناخذها بعد شوية. primary generalized tonic-clonic seizure وعندنا focal seizure والsecondary generalization. زين. الفرق بيناتهم هو بس الأونست هذا راح تكون رأسا تبدي generalized tonic-clonic هذا راح تبدي simple بعدين شو يصير؟ راح يصير secondary generalized tonic-clonic. فإذا الفرق بيناتهم في شيء كلش simple. زين ممكن difficult to distinguish between them لكن هل هو important to distinguish between them؟ yes very important. ليش؟ لأنه ها راح تعتبر focal وها راح تعتبر generalized لذلك investigation والtreatment is totally different between the both. خوش فلذلك careful history and careful EEG may differentiate between them. إذن نرجع الموضوع الكلاسيفيكيشن. هسه الفيرست كلاس اوف سيجر هو نسميها الفوكال سيجر والفوكال سيجر قلنا قسمناها الى سمبل فوكال وفوكال او العفو كومبلكس فوكال سيجر واذا فوكال وسكندري جرايز هاي كل ما يخص الفوكال سيجر. نيجي على الجينرالايز سيجر. جينرالايز سيجر involve both cerebral hemisphere at the onset of the seizure. هنا أول ما تبدي كل السيربرال كورتكس. The most common types of generalized seizure هي the primary generalized tonic-clonic أو نسميها grand mal seizure واللي هي most common type. نسميها grand mal يعني نوبة كبرى أو الصرع الأكبر. والabsence اللي نسميها petit mal الاتونيك والمايوكلونيك seizure. هاي most common types of generalized seizure. راح نجي على each type separately. أول شي نجي على generalized tonic-clonic seizure الجراند مال. It is the most common seizure type and it consists of زين شلون يصير عندنا التونيك-clonic seizure أو generalized tonic-clonic. أول شي عندنا tonic phase
that start suddenly. هنا مو secondary، فلذلك start suddenly ما عندنا any warning. Start suddenly by losing consciousness with tonic contraction of all muscle. كل البادي muscle راح يصير بيها contraction lasting for 10 to 30 seconds, producing extension of the back and neck. Tonic contraction of the respiratory muscle produce cry or moan and cyanosis. ليش؟ لأن بعد ماكو عندنا respiration كلها صار بيها contraction. And contraction of the masticatory muscles may cause tongue biting. إذن هذا بالنسبة للتونيك phase. صار عندنا شنو؟ generalized contraction of the body muscle. الكلونيك phase هنا ايش راح يصير عندنا؟ alternating muscle contraction and relaxation. هنا ما صار عندنا continuous contraction، صار عندنا contraction and relaxation. هذا ال contraction and relaxation leading to what? Symmetrical limb jerking that persists for 30 to 60 seconds. Ventilatory effort return and cyanosis clears. The mouth may froth with the saliva, and sphincteric relaxation may produce urinary incontinence. With time هذا الجيركينج اللي قلنا relaxation يعني عندنا contraction relaxation في الشخص صار عندنا jerking. ف with time هذا الجيركينج become less frequent until all muscle are flaccid. يعني يبدي احنا قلنا اول مرة بالتونيك فيس صار عندنا بس generalized muscle contraction، هنا راح يبدي عندنا contraction relaxation، فراح يصير عندنا symmetrical limb jerking. هذا الجيركينج with time relaxation راح يزيد والcontraction راح يقل، فالجيركينج frequency راح يكون راح يقل until the muscle all become flaccid. when the muscle are flaccid الكلونيك phase راح يخلص، راح ندخل الفيز ثاني اللي هو الفيز of coma، اللي هو after the convulsive movement stop the patient is in coma. The period of time that patient remain in coma relate to the duration of the previous tonic and the clonic phase. يعني كل ما يزيد التايم of tonic and the clonic phase راح يزيد التايم of coma. ورا الكوما when the patient wake up راح يجينا ال state of confusion, headache, restlessness and drowsiness before final recovery. This may last for hours. يعني ورا ما يقعد patient awake from the coma راح يكون confused with headache, with restlessness and drowsiness، وهذا طبعا هم راح يكون duration مالته مختلف according to the tonic and the clonic phase. هذا ما يخص ال primarily generalized tonic-clonic convulsion. نجي على other type of generalized seizure اللي نسميها absence seizure أو نسميها petit mal seizure. Absence seizure usually begin in childhood, age 4 to 8 or early adolescence. يعني هاي كلش نادر نشوفها بالادلت، ممكن ما نشوفها بالادلت. And they are characterized by sudden brief episodes of impaired consciousness، نسميها lapses of consciousness لأن تكون very brief with no aura or post-ictal confusion. هذه نقطة كلش مهمة من نقول no aura or post-ictal confusion حتى نميزها من ال complex focal seizure، لأنه difficult to distinguish from the complex focal seizure. فواحدة من ال important point هي no aura or post-ictal confusion. The absence seizure typically lasts less than 20 seconds, very short, but can occur hundreds of times per day and so frequent, and are accompanied by a few or no automatism. هذا أيضا يعني differentiation ثاني من ال complex focal. إذن هنا few or no automatism، بينما هنا قلنا الautomatism يكون usually clear. Of the automatism that develop, the facial ones are most common, with repetitive blinking or chewing occur most often. إذا هنا very short lapses, frequent زين with no aura or post-ictal confusion, with minimal or no automatism, which is usually of facial type. Hyperventilation or photic stimulation frequently precipitate these seizure. يعني هنا حتى من يسوون EEG راح يطلبون من المريض انه شو يسوي rapid deep breathing، هذا نسميه hyperventilation، واكو فد يعني light نسوي فد light stimulation to the patient، هذه مرات شو يسوي precipitate or provoke the seizure.
Since the clinical signs of the seizure are subtle, especially to new parents, it is not surprising that the first clue to absence epilepsy is often unexplained daydreaming and a decline in school performance recognized by a teacher. لأنه قلنا إحنا تكون very short وما بيها ديش الأوتوماتيزم واضحة، ما بيها أورا، ما بيها post ictal confusion، فلذلك هواي مرات تعبر على الأهل ما يعرفوها. بس مرات يشكون الأهل من يكون أكو عندنا day time dreaming، يعني الطفل قاعد يمك ورا بشوي يكون يحكي لك إنه حلمت كذا حلم، زين. أو بالمدرسة، ليش؟ لأنه تعرفون فريكونت كلش، فكل ساعة هو الدرس 45 دقيقة، كل ساعة يصير عندنا impairment يعني loss of consciousness for a few seconds، فلذلك راح يقلل school performance which is noticed by the teacher. Patients usually have no other neurological problems and respond well to treatment. لذلك احنا نعتبر الابسنس سيجر هي شنو؟ التيبيكال absence seizure نعتبرها في benign condition. ليش؟ لأنه usually respond well to specific anticonvulsant. usually يعني condition subside when the patient grow up, when the child grow up. The other types الاتونيك seizure and atonic seizure نسميها drop attack characterized by sudden loss of postural muscle tone. Sudden loss of postural muscle tone lasting 1 to 2 seconds, very short. Consciousness is briefly impaired, but there is usually no post-ictal confusion. A very brief seizure may cause only a quick head drop or nodding movement, while a longer seizure will cause the patient to collapse. ليش؟ احنا قلنا البوستشر muscle tone هاي muscle of posture، فلذلك إذا صارت long duration patient may fall down to the ground or maybe just simple dropping of the neck إذا كانت short. عكس الاتونيك seizure عندنا المايوكلونيك seizure. المايوكلونيك seizure is a sudden and brief muscle contraction that may involve one part of the body or the entire body. شوف هنا عكس، هنا قلنا loss of muscle tone على أساس عندنا muscle relaxation، هنا بالعكس يعني sudden contraction of a muscle or a group of muscle or the entire body. A normal common physiologic form of myoclonus is the sudden jerking movement observed while falling asleep. هنا أوضح هاي النقطة. كلكم يعني يمكن ملاحظين بأنه مرات من تريد تنام هاي الثواني اللي من قبل النوم تجيك فد مثل الفزة، يعني بأنه يصير كل بدي مالتك كونتراكشن، زين، وبعدين ترجع الأمور نورمال. هذه type of myoclonus but it is normal physiological myoclonus. اللي إذا تتذكروها هذه راح تشبه، راح تعرفون شنو المايوكلونس. Pathologic myoclonus is most commonly seen in association with metabolic disorders, degenerative CNS disease or anoxic brain injury. يعني يوجد المايوكلونس وحتى الاتونيك سيجر مثل تلقيها نورمال، يعني عادة من اكو عندنا degenerative CNS disease or anoxic العفو brain injury or metabolic disorders. هذه التايبس اللي هي قلنا البرايمرلي جنرالايز تونيك كلونيك وال الابسنس سيجر، الاتونيك سيجر والمايوكلونيك سيجر، هاي التايبس اوف generalized seizure. الدايجنوز هنا نقاط مهمة نركز عليها بالدايجنوسز. Epilepsy is a difficult condition to diagnose and certainty of diagnosis depend mainly on the history. بدون perfect history، بدون detailed history we cannot diagnose epilepsy. فالhistory taking is very important in the diagnosis of epilepsy. هنا الهيستوري ايش راح يكون؟ taking the history from the patient and the witnesses. إذا قسمنا الهيستوري إلى two part. أول شيء ناخذ detailed history from the patient، بعدين ناخذ detailed history from the witnesses. إذا هاي أول شيء قسمناه إلى two part from the patient and part from the witnesses. One has to go through the precise details of how the patient felt before, during, and after the attack, and also obtain a clear description of how the patient behaved during each stage from a witness.
يعني شنو هنا؟ احنا قلنا قسمناه from the patient and from the witness. from the patient راح نقسمه إلى 3 أقسام. pre-ictal يعني الثواني ما قبل ما تصير الفت زين أو السيجر. pre-ictal ictal during the attack شنو اللي يحس بيه المريض إذا كان conscious، و post-ictal أول ما خلصت السيجر شنو اللي يحس بيه. نفس هاي التقسيمات راح ناخذها من الويتنسز. انت اشتراحات عليه قبل ما تصير، وراها شلون صارت الاتاك، ديسكربشن البادي موفمنت كذا، وراها اول ما خلصت الاتاك شلون كان كوما كونفيوزد، زين اكو عنده هيديك، اكو عنده ريستلسنس، اكو عنده ويكنس، زين كل هذه الديتيلز لازم ناخذها بالهيستوري. A question that help to clarify the type of seizure include the following. هنا هاي يعني نموذج من important question that we should ask to the patient and the witnesses in the history taking of epilepsy. زين هذه تفيدنا حتى نفرق بالtype of epilepsy وحتى نفرق بين الابيليبسي وبين other differential diagnoses. First of all, was any warning noting before the seizure? If so, what kind of warning occurred؟ يعني نقول له اللحظات ما قبل تفقد الوعي، اللحظات ما قبل ما يصير عندك الابنورمال موفمنت، حسيت بشيء؟ زين وهذا الشيء شنو هو؟ لأن مثلا إذا كان عندنا abnormal fear، ديجافو، مايكروبسيا، odd other، clonic movement، هذه كلها تمشي إلى epilepsy. مثلا ليد العفو head light headedness، dizziness، palpitation، chest pain، هذا ممكن يكون عندنا cardiac cause مثلا fainting attack أو pulsar hypotension، زين، أو ممكن cardiac arrhythmia وصار loss of consciousness. فهذه أول نقطة. Second, what did the patient do during the seizure؟ طبعا البيشنت يكون awake، راح يعرف هو شنو اللي صار، مثلا صار عنده tonic contraction، صار عنده clonic movement. وإذا patient كان loss of consciousness فهاي النقطة راح ناخذها من الويتنسز. زين إنه description detailed description، كان اكو rolling of the eye، كان اكو blinking، كان اكو automatism، كان اكو عندنا clonic movement، generalized body contraction. هذه from the patient and from the witnesses. Was the patient able to relate to the environment during the seizure and or does the patient have recollection of the seizure؟ يعني نسأل المريض بأنه أنت during the attack when you are falling down or when you have an abnormal movement you can hear, you can see what happened or no you didn't remember. يعني مرات يقول لك المريض ايه انا اقدر اسمعهم اقدر اشوفهم بس ما اقدر اجاوب. مرات يقول لك لا أنا يعني مثلا جيت بالبيت حسيت نفسي بالمستشفى، إذا ما صار recollection of the attack. How did the patient feel after the seizure؟ How long did it take for the patient to get back to the baseline condition؟ يعني صار عندنا post ictal confusion، صار عندنا post ictal coma، ايش قد طولت، زين، patient حس بهيديك، حس بويكنس، هاي كلها ناخذها من المريض ومن الويتنسز. How long did the seizure last؟ هذا التونيك عفوا الاكتال فيس ايش قد طول؟ احنا شفتوها احنا من اخذنا الابيليبسي كل التايبس مالته كلها نحكي بالسكند، 30 سكند، 20 سكند، 90 سكند، ما تجاوزنا الدقيقة ونص او دقيقتين. زين، فمثلا اذا كان الاكتال فيس مثلا مطول فد 10 minute او 15 minute نخلي ببالنا another differential diagnosis. How frequently do the seizure occur؟ ايش قد الفريكونسي مالتها؟ 1 attack per week، 1 attack per day، 100 attack per day. هذه مهمة. هاي النقطة اللي كاتب لكم اياها بالقلم العريض. was the attacks similar stereotyped؟ هذه very important. شنو هنا المقصود؟ تعرفون احنا من نقول epilepsy من اكو عندنا بالذات بالsimple epilepsy او الفوكال epilepsy العفو، اكو عندنا فد discrete area that epilepsy originate from it. زين، فلذلك ما ممكن اكو عندنا epilepsy تكون كل اتاك تختلف عن الثانية. usually had the same attack، ما عدا اكو عندنا certain syndrome مثلا يصير بيها many types of seizure، بس usually احنا عندنا مثلا من يكون عندنا فرضا complex focal seizure for example، نفس الفيتشرز نفس الاورا، يعني مثلا دائما يجينا feel of intense other، وراها يصير عنده motionless stare،
with مثلا lip smacking. هاي الاتاك كل ما صار راح تجينا نفس الفيتشرز، ما تجينا كل مرة شكل different aura و different ictal face. زين، فلذلك نسميها ستيريوتايب، كأنما مسجل ودا ينعاد، كل مرة تنعاد نفس الفيتشرز ما تختلف. زين، هذه important in differential diagnosis. Is anything known to precipitate the seizure؟ اكو فد some precipitation للseizure. Has the patient shown any response to therapy for the seizure؟ واحدة من important point انه اكو response للانتي convulsant، لو ماكو response، لان مرات poor response to anti convulsant may indicate another diagnosis. فهذه examples about an important question that we should ask the patient and the witnesses to recognize the type of the seizure and to differentiate seizure from other conditions. One out of every 5 patients referred to an epileptic center with diagnosed epilepsy does not suffer from epilepsy. هي هسه اللي نحكي، قلنا بأنه diagnosed epilepsy is very difficult. لذلك احنا قلنا ليش؟ لأنه depending mainly on the history. زين، لأن ممكن تكون الانفستيجيشن كلها نورمال، ممكن يكون الاكزامينيشن كلها نورمال، فلذلك يشوفون احنا بأنه من كل 5 مرضى يشخصون ابيليبسي ويندزون المراكز الابيليبسي راح يطلع من عندهم 1 فقط هو ابيليبسي والأربعة هم wrongly diagnosed. زين، فالديفرنشال دياجنوز الموست كومن ديفرنشال دياجنوز اوف ابيليبسي هما السينكوبي، كاردياك ارثميا، فازوفيجال سينكوبي، ديسautonomia، metabolic condition، hypoglycemia، hyponatremia، migraine، المايجرينوس اورا والمايجرين equivalent، هذا راح ناخذ بين المايجرين، vascular condition transient ischemic attack. زين، اخذناها بالستروك، sleep disorders مثل كاتابلكسي، ناركوليبسي، نايت تيرر، movement disorder مثل paroxysmal dyskinesia، gastrointestinal condition، psychiatric condition اللي هاي very important مثل conversion، panic attack، breath holding spells، meningeering، secondary gain. السيدو سيجر psychogenic سيجر هسه اللي قلنا important. how to differentiate؟ usually بالسيدو سيجر يصير عندنا thrusting non synchronous movement، هنا قلنا شو يصير عندنا؟ يصير عندنا symmetrical jerking، هنا شو يصير عندنا؟ thrusting non synchronous movement. episode tend to last longer، احنا قلنا الاكتل فيس عادة شو يكون 1 minute 1.5 minute، هنا episode tend to last longer ممكن يطول يعني 10 minutes or more. lacks of stereotypy، احنا قلناها very important high point، بانه هذا راح يجينا الاتاك مالته كل مرة شكل تختلف مرة عن مرة، وحتى الدوريشن مالته مرة عن مرة يختلف. وممكن إذا كل الأمور يعني صعبة ممكن interictal EEG is persistently normal، يطلع عندنا normal interictal EEG. transient ischemic attacks may be difficult to differentiate from focal seizure but are usually longer. راح تعرفون احنا transient ischemic attack قلنا الديفينيشن مالتها انه less than 24 hour but usually less than 1 hour، فاذا usually هي taking يعني minute 2 hours، بينما بالابيليبسي هو second usually. less frequent، ما عندنا TIA، ممكن تحصل بالاسبوع مرة او مرتين او بالشهر 3 مرات او 4 مرات، usually 1 or 2 يعني per life. زين، and cause negative rather than positive symptoms. transient ischemic attack مثل ما تعرفون هي lack of blood، فمعناها اكو area of the brain will not functioning for a while، يعني مثلا راح يصير عندنا hemi anesthesia او aphasia، او فاذا كلها شنو هي negative features. hemi anesthesia يعني feeling cannot patient cannot feel of his side. زين، or قلنا aphasia cannot speak. زين، او هيميباريسيس يعني there is weakness، فاذا كلها negative features. بينما بالابيليبسي شو راح يكون عندنا الفيتشرز؟ راح تكون عندنا positive، مثلا مكان ما تجينا weakness راح يحصل لنا tonic contraction او clonic movement. زين، هاي positive. بدل ما يصير عندنا هيمي انستيا يصير عندنا paresthesia. زين، فاذا هنا negative rather than positive symptoms. السينكوبي
أنا نعطيكم جدول كامل مطلوب من عندكم هذا that features differentiate seizure from syncope، لأن هذه important، فهذا جدول تطلعون عليه ومهم كلش. Diagnostic consideration: physical examination help diagnose of specific epileptic syndrome that cause abnormal findings such as dermatological abnormalities مثل neurocutaneous syndrome such as Turgover, tuberous sclerosis and others. يعني احنا بالكيرفول examination ممكن نلقي كافيوليت سبوت، ممكن نلقي نيوروفايبروماز، يعني هاي نسميها neurocutaneous conditions اللي عادة نسوي لنا epilepsy. في careful diagnosis ممكن careful examination ممكن we can diagnose from the skin lesion. The diagnosis of seizure is based on the patient clinical history. The history as related by a witness is of high importance. هاكل حكينا هالنقاط because many types of seizure are associated with impairment of consciousness and patients are unaware of their occurrence. لذلك احنا قلنا important history taken from the patient and from the witnesses. The clinical diagnosis can be confirmed by abnormality on the interictal electroencephalogram EEG. هذه نقطة مهمة كلش. However, these abnormalities can be present in otherwise healthy individuals and their absence does not exclude the diagnosis of epilepsy. يعني ال EEG صحيح هو important in diagnosis، بس يبقى الهيستوري هو الموست important. ليش؟ لأنه هواي ممكن تطلع عندنا positive finding بال EEG بالرغم إنه البيشنت who has no epilepsy، وهواي patient with epilepsy has a negative EEG. فلذلك إذن we cannot depend on the EEG to confirm or to exclude the diagnosis of epilepsy. هاي النقطة مهمة نركز عليها، بأنه we cannot depend on the EEG to exclude or to confirm the diagnosis of epilepsy. إذن يبقى الهيستوري هو the most important part in diagnosis of epilepsy. prolactin study هذا ما مطلوب من عندكم، ما يحتاج تقروه. فيديو EEG monitoring وهذا طبعا very important وهو standard test for classifying the type of seizure، لأن هذا فيديو يعني احنا leads are connected to the head of the patient for 1 week for 10 days with recording video and EEG. فهنا راح يكون عندنا يعني neurologist and neurophysiologist. Neurologist looking for the video at the same time neurophysiologist looking for the EEG. فراح نشوف بأنه النيورولوجيست راح يأكد لنا إنه هاي الفيشرز هي is epileptic، والنيوروفيزيولوجيست راح يأكد لنا بأنه there is an abnormal change during the EEG. فهذا نسميه فيديو EEG monitoring. عفوا. بيش يفيدنا الفيديو EEG monitoring classifying the type of seizure؟ لا راح نشوفها مثلا starting focal in one lead مثلا، زين، وبعدين become generalized، فإذن classifying the type of seizure. diagnose pseudo seizure، لأن راح نشوف إنه صارت عندنا الابنورمال موفمنت، أكو الابنورمال موفمنت هذه EEG changes لو لا. optimize pharmacological treatment and for pre-surgical workup. ليش؟ لأن راح يحددنا بالضبط من يالو راح تطلع الالكتريكال اكتيفيتي، حتى إذا ردنا نسوي لوبكتومي أو كذا راح نعرف الاريا اللي هي affected. serum level of anticonvulsant هذا important test، يعني أنا patient عنده epilepsy ودا أنطي anticonvulsant فلازم أسوي من فترة وفترة فشي نسميه serum level anticonvulsant، يعني نسوي تيست للlevel of anticonvulsant medication. بيش يفيدنا هذا determine baseline level potential toxicity، لأن مرات احنا ننطي الدوز صغيرة، تعرفون هذا anticonvulsant لها علاقة بالliver function in interaction with other drugs، فممكن مرات ننطي دوز نعتبرها صغيرة بس هي الليفل مالتها واصل توكسيك ليفل. زين. lack of efficacy، يعني هذا انطي الدوز والليفل مالتي هو يعني good serum level of this medication but there is no effect، فحتى ما احتاج ازيد الدوز، لان اعرف انه هي واصلة في serum level which is therapeutic، فماكو داعي انه ازيد الدوز. treatment non compliance، يعني طبعا هذه هم كلش نقطة مهمة. مرات أنا دا أنطي أنتي إبليبتيك
وأتوقع أن المريض فرضا دا أنطي مثلا كاربامازيبين 400 ملي جرام باي 2، وأنا أتوقع أن البيشنت ياخذ هذه وتجيني with no response، وأنا أبدأ أزيد الدوز يومية. بس بالحقيقة من أسوي السيرم ليفل أوف أنتي كونفالسنت ألقي السيرم ليفل is very low. معناها شنو؟ معناها البيشنت بدأ ياخذ الميديكيشن مالته. البرين ايميجينج، احنا مو كل مريض with epilepsy need brain imaging. يفيدنا البرين ايميجينج especially when there is abnormal examination، لقيت فد focal sign بالاكزامينيشن، او هي already focal seizure or onset of seizure after 25 years of age. زين، بهاي الكونديشن اذا عندنا abnormal examination of focal seizure or onset of seizure after 25 years of age، بهاي الحالة لازم نسوي imaging. لذلك قلنا important to differentiate between focal والsecondary generalization and primary generalized tonic-clonic seizure. ليش؟ لأن نشوف مثلا هسه for example مثلا focal seizure need brain imaging، بينما generalized seizure primary generalized seizure may not need for brain imaging. CSF examination يعني أنا فقط أسوي CSF examination when there is يعني disturbed level of consciousness of sedation on the patient or when I suspect meningitis or encephalitis. Blood test very important: fasting blood sugar, serum electrolyte, serum calcium, complete blood count, renal function test, liver function test. كل هذه important. ليش؟ to exclude يعني provoked seizure. ممكن هذه hypoglycemia تعطيني seizure أو electrolyte disturbance تعطيني seizure. هذا كل ما يخص الانفستيجيشن. نيجي على موضوع المانجمنت. اكو هم نقاط كلش مهمة المانجمنت اللي نركز عليها. When the diagnosis of epilepsy is made, the patient should be warned against working around moving machine at height and reminded of the risk of swimming alone. Driving should be ceased for 6 to 12 months after the last seizure. هذه هنا النقاط كلش مهمة وهواية مرات ننساها. زين، هواية مرات ننساها، ما نعتبرها بارت المانجمنت، وأنا بالحقيقة هي تعتبر الموست امبورتنت بارت أو ذا مانجمنت، وبالحقيقة هي لايف سيفنج مرات مو بس للبيشنت اند ذا اذرز. فور اكزامبل مثلا مريض يشتغل مثلا بمكانات كلش عالية، زين، أو بمكائن خطرة، فلذلك هذا البيشنت should avoid this work. زين، لازم نسوي warning البيشنت بأنه not swimming alone، لأنه ممكن تجي الأتاك during swimming and he lost his life. نقطة كلش مهمة هو driving should be ceased for 6 to 12 months after the last seizure. ليش؟ لأنه هنا البيشنت ممكن during driving may has a seizure attack، وهنا راح يكون يعني his life and other people life تكون in danger. فنقطة كلش مهمة بأنه طبعا احنا هنا ما عندنا هذه الفقرة بأنه نسحب إجازة المريض من على السياقة، بس على الأقل you should give advice to the patient and the family that the patient should not drive. هذه النقاط كلش مهمة. Other important point, therapy should be directed toward the cause of the seizure if known. يعني هنا أنا لازم أدور على provoked seizure مثل ما قلنا البداية، على reactive seizure أو provoked seizure. يعني إذا أنا عندي hypoglycemia أو عندي hypocalcemia أو عندي hyper or hyponatremia، أنا لو أنطي كل الأنتي convulsant therapy ما راح يصير عندي response. زين، هاي types of seizure أو مثلا sedative withdrawal أو alcohol withdrawal، هاي لو أنطي كل الأنتي convulsant medication ما راح يصير response. ليش؟ لأنه عندي underlying cause. كل ما بالأمر أسوي correction of the underlying cause، يعني أصلح الهايبوغلايسيميا، أصلح الهايبوكالسيميا، أصلح الإلكترول ديستربنس، راح ترجع الأمور نورمال وماكو داعي على أي أنتي convulsant therapy. زين. On the other hand, idiopathic epilepsy is treated with anticonvulsant therapy. إذا أما أنا إذا قررت بأنه ماكو underlying cause وهذا just an idiopathic epilepsy، فبهاي الحالة راح أبدي anticonvulsant. Standard of care for a single unprovoked seizure is avoidance of typical precipitant. مثل alcohol, sleep deprivation. Non-anticonvulsant are recommended unless
the patient has a risk factor for recurrence. إذا أجاني مريض وعنده single seizure، صار مرة واحدة seizure، صار only one seizure، بالcareful history بالcareful examination ما لقيت بالinvestigation ما لقيت any underlying cause، ما لقيت any underlying cause for this seizure. زين. ما عندنا positive family history for epilepsy. زين. ال EEG البرين imaging كلها ما طلعت لي فشي، كلها normal. فبهاي الحالة أنا ما ممكن أبدأ treatment، وإنما just avoid precipitant مثل الكحول مثل sleep deprivation، هذه يعني أخلي المريض يبتعد عنها. ما راح أنطي treatment، وإنما just observe the patient، يعني هاي الأشياء اللي قلنا عليها قبل شوية بأنه avoid driving، avoid working in a heist or in a dangerous machine. زين. avoid swimming alone. وانتظر إذا صارت another seizure، فبهاي الحالة لازم نبدي anticonvulsant therapy. زين. فإذا هسه هنا قلنا أول شيء قبل ما نبدي treatment لازم يعني ندور على underlying cause، نشوفها provoked or unprovoked. إذا provoked فلازم نسوي correction of underlying cause. إذا single attack وما عندنا risk of recurrence ف not give treatment، just avoid precipitant and advise the patient to not do يعني danger job or work. زين. نجي عن anticonvulsant drug therapy، وعندنا نقاط كلش مهمة اللي هي 5 key principles for management. هذه هنا كلش مهمة. أولا establish the diagnosis of epilepsy before starting drug therapy. ليش؟ الانتي epileptic drugs هي مو drugs سنة on need. الانتي epileptic drugs من نقول when we decide to start anti epileptic drugs راح نبقى maybe for 5 or 10 years or even lifelong. زين. فلذلك we should make sure of the diagnosis. We should make sure there is no provoked seizure before establish the diagnosis of epilepsy and before starting the drug therapy. ليش؟ لأن راح نبقيها for very long period و راح نعرض المريض السايد افكت مالتها. زين. هذه أول مرة. choose the right drug for the seizure type. إذا أكو عندنا table هسه راح نشوف لكم إياه. أكو عندنا first line medication for each type of epilepsy. نختار من هذا التيبل الدراج اللي يوالم التايب of epilepsy وبنفس الوقت يوالم البيشنت، لأن مثلا أكو عندنا دراجز يعني مثلا ما بفضل إنه نعطيها باليانج فيميل مثل الديباكي اللي بي يعني side effect on the baby congenital anomalies. يعني اكو دراجز مثلا مثلا expensive to the patient، فاحنا هنا نقرر شنو الدراج الملائم للبيشنت حتى نبدي بيه. important point انه to start at low dose gradually increasing the dose until effective control of the seizure is achieved or side effect develop. يعني أنا ماكو داعي رأسا أبدأ بهاي دوز حتى أسوي رابد كنترول. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا إن دائما راح نبدي دوز راح تبقى هاي الدوز ويا البيشنت ممكن طول العمر. زين. فلذلك نبدي بسمول دوز أو لو دوز، ونبدي نسوي نزيد الدوز شوي شوي according to the response. ليش؟ حتى نحاول يعني we try to control the epilepsy with the minimal effective dose حتى نقلل المريض to a minimal side effect. زين. evaluate one drug each time. يعني أنا ماكو داعي رأسا أبدي 2 or 3 medications to control epilepsy، لأن نرجع ونقول بأنه side effect وبالإضافة إلى side effect حتى الكوست تعرفونها أغلبها expensive وتبقى فترة طويلة. حتى الكوست راح نزيد الكوست، واهم من هذا راح نزيد السايد افكت على المريض. فعادة نبدي بوان دراج. زين. نبدي small dose، نبدي gradual increase the dose until either the side effect appear or
we control the epilepsy. إذا ما صار كنترول أو السايد يعني وصلنا ماكسيمم دوز وما صار كنترول أو سايد افكت start to appear ذاك راح نبدي نيو دراج. أيضا نبدي small dose وبعدين يعني build up the dose gradually. بنفس الوقت شو نسوي tapering to the other drug which is not effective. زين، هاي النقاط كلش مهمة. المشكلة هنا وين؟ المشكلة من أنا أجي أبدي خطأ وبديت مثلا to medication or يعني high dose وصارت عند المريض side effect. هذا المريض حتى إذا يروح على غير طبيب راح تكون difficult to modify his treatment، لأن أنا ما دا أعرف إنه يا دوز هي الإفكتيف حتى أبدأ أقلل الدوز، لأن ممكن أدخله بستيتس إبليبتيكس راح ناخذها لستيتس إبليبتيكس، أو ما أعرف أنا هو بده ياخذ 3 or 4 drugs أو 2 drugs، أنا ما أعرف ياهو المعدن هو الموست إفكتيف وياهو البقية اللي مو إفكتيف، فأنا ما أعرف ياهو راح أسوي له withdrawal. زين. بالإضافة لهذا أنا المريض إذا on anti epileptic وراح تكون difficult انه اقرب انه هذا البيشنت هاز نو epilepsy، يعني اكيد اللي خلاه على انتي ابيليبتيك اللي خلاه على انتي كونفالسنت هو بذل جهد حتى يشخص ابيليبسي، فانا ما معقول اجي بكل سهوله اوقف الانتي ابيليبتيك دراج واعرض المريض للريسك. فلذلك الفيرست ديسيجن هو الفيري امبورتنت. لذلك ان يجيك مريض ابيليبسي لازم تكون very careful before starting any medication. هاي النقاط كلش مهمة لازم تركزون عليها. هذا تيبل انه الكل تايب اوف سيجر، مثلا جنرايز توني كلونيك سيجر الفيرست لاين مالتها الفالبروك اسيد لامترجين توبريميت العفو توباماكس توبريميت. واكو عندنا الترناتيفز. انا اريد اهم شيء عندنا الفيرست لاين على الاقل لازم يكون عندنا فكره عنه. هاي بالنسبه للجنرايز توني كلونيك. بالنسبه للفوكال اللامترجين كارامازيبين اوكسيكاربازيبين فينيتوين ليفيتيراستام هذني important بالنسبة للفوكال. typical absence عندنا الفالبرويك اسيد والايثوساكسامايد. الاتيبيكال absence عندنا الفالبرويك اسيد لامترجين ان توبراميد. هذني هي important first line medication for each type of epilepsy. withdrawing anticonvulsant therapy. هسه هنا احنا يعني we make sure of the diagnosis of epilepsy, we start medication, and when the epilepsy subside or seizure not recur, هنا we try to withdraw anticonvulsant therapy. when we consider withdrawing of anticonvulsant يعني احنا كل مريض نسوي له withdrawing anticonvulsant لا. إذا كان عندنا complete control of seizure for 2 to 5 years، يعني أنا انطيته anti epileptic medication وبقى 2 to 5 years. زين، طبعا 2 to 5 احنا قبل نعتمد على 2 هسه نعتمد على 5 years يعني بالنيو ريسيرش كلها تعتمد على 5 years. زين، 2 to 5 years without seizure. بهاي الحالة راح اسوي ممكن راح يصير عندي فكرة انه شنو بدي اسوي withdrawing of medication. normal neurological examination انه انا already عندي normal neurological examination ما عندي fit focal sample examination normal AEG. اذا هاي عندي 3 شروط: complete control of seizure for 2 to 5 years, normal neurological examination normal AEG. هذني 3 اذا نوفرن ابدا اسوي تبرنج للتريتمنت وممكن اوقفها. اي واحد من هاي الشروط ال3 ما توفر معناها البيشنت راح يبقى on anticonvulsant. لازم تتوفر هاي 3 شروط حتى ابدا اسوي withdrawal. لذلك اقول لكم بانه الايرلي دايجنوز الايرلي ميديكيشن تريتمنت اللي هسه اخذناها قبل شويه فيري امبورتنت. ليش؟ لانه تشوفون ايش قد ديفيكولت withdrawal، يحتاج لنا كومبليت كنترول، يحتاج لنا نورمال اكزامينشن، يحتاج لنا نورمال اي جي تتوفر حتى نبدا نسوي withdrawal. فلذلك الفير ديسيجن تو جيف تريتمنت از فيري امبورتنت. Withdrawing should be undertaken slowly, reducing the dose gradually over 6 to 12 months. And if seizures reoccur, the prior medication should be reinstituted at the same effective dose. يعني أنا أبدي very gradual tapering، يعني من توفر هاي الشروط الثلاثة
راح ابدا اقلل الدوز carefully وسلولي over قد over 6 to 12 months، يعني تقريبا 1 year. زين. اذا خلال التابرنج رجعت عندي السيجر، راح ارجع على نفس الميديكيشن وارجع على نفس الدوز اللي كان patient control on it. زين. هاي ما خصوص withdrawing from anticonvulsant therapy. refractory epilepsy هو يعني بس احفظه بانه هو drug resistant epilepsy، ما عندنا في الشي بي. non pharmacological management هذا also يعني بس تعرفون بانه اكو non pharmacological management للذول البيشنت اللي not respond to medical. فعندنا الكيتوجينيك دايت او modified Atkins diet، اكو في special type of diet هذا. vagal nerve stimulation في certain device هذا implanted سوينا stimulation vagal nerve. اكو في certain situation ممكن نستخدمها بيه، بس مجرد طلعوا عليها. implantable neurotransmitter neurostimulator العفو. وعندنا لوبكتمي اند ليجنكتمي اللي هي شنو هنا سيرجيكال، يعني نشيل الليجن اللي هي تتحدد بالاي جي طبعا. يا الليجن اللي هي ممكن تسوي لنا، او يا لوب اللي ممكن يسوي لنا نسوي يعني ريموفرها طبعا كلها. هذه الكونديشن هذه من يكون عندنا يعني ريفراكتوري نوت ريسبونسيف تو تريتمنت. بناين فبرال كونفولشن تحبون تطلعون عليها، بس هي موضوع يخص البيدياتريك. نيجي على important point of epilepsy اللي هي الستيتس epilepticus اللي هي كلش كمان وشوفوها هواي بالامرجنسي، وهي تعتبر emergency condition. You should start treatment as soon as possible because you may lose the patient. شنو definition of status epilepticus؟ وقت نقول بأنه this patient has status epilepticus is defined as seizure that continue for 15 to 30 minutes without ceasing spontaneously, or which recur so frequently that full consciousness is not restored between the attacks. إذا إما هي one seizure that lasting for 15 to 30 minutes تبقى continuous، لما تعطي medication تبقى 15 to 30 minutes، ما يبقى in seizure، يبقى بالإكتال phase. زين. or so frequent يعني تجينا seizure for 1 to 2 minutes، بعدين المريض يدخل بفلاسد condition، يدخل بكوما، before he wake up تجينا another attack، and before he wake up تجينا another attack. زين. فإذا so frequent or continuous، إما continuous or frequent، هاي شو نسميها status epilepticus. Status epilepticus has numerous subtypes including generalized convulsive status epilepticus and non-convulsive status epilepticus. اللي هن اليوم هي الconvulsive. الconvulsive يعني generalized convulsive status epilepticus is an emergency and must be treated immediately. The most common causes of generalized convulsive status epilepticus are anticonvulsant withdrawal or non-compliance. هاي حقيقة تمثل 40% من الكوز اوف status epilepticus هو withdrawal or non-compliance، يعني فجأة المريض يترك علاجه او ياخذ جرعة مخربط، مرة يقلل مرة يزيد، مرة ياخذ الصبح وبالليل، مرة ياخذ بس الصبح. فهذه withdrawal or non-compliance هي ال very important cause. زين. metabolic disturbance يعني عندنا metabolic يوريميا، هايبوغلايسيميا، هايبرغلايسيميا، كل هندني. drug toxicity ممكن drug side effect، CNS infection، CNS tumor، أو already patient has refractory epilepsy that not respond to treatment، والhead trauma. أكو نقطة مهمة جدا يمكن أنا ناسي أذكرها أو معروف ممسوحة، اللي هي change the brand of the treatment. صراحة هاي هواي شفناها تجي حالات انه مجرد يغير البراند، يعني مثلا كان ياخذ كارمازيبين او التجريتول اللي هو مثلا نوفارتس اللي هو البراند. زين. انا هو متعود على المرض دائما ياخذه، يجي ما يلقي هذا البراند، ياخذ another type of medication، يعني ياخذ هو نفس الكارمازيبين بس من غير شركة. هذه بحد ذاتها ممكن تسوي recurrence of seizure، ممكن دخل المريض بستاتس epilepticus. إذا even changing the brand is difficult and may cause status epilepticus. زين. complication ده تشوفون a wide a long list of complication including involving many systems may occur in patient with status epilepticus. management of status epilepticus is very important. نشوف هنا التايمينج is very important، لذلك كل ستيب مخلين إلها
فد وقت معين. لازم هنا اكو فد رابيد اكشن، فد رابيد يعني rapid movement to correct the condition. فالستيب 1 اللي هي المفروض within 5 minutes within the first 5 minutes of patient arrival هي give oxygen, assess airway and apply pulse oximeter, perform venipuncture and secure an IV access, send blood for يعني احنا خلينا كانولا واخذنا sample of blood. We send this sample for liver function test, calcium, magnesium, phosphate, complete blood count, toxicology, screens, and anti-epileptic drug level. check finger stick glucose. هاي كلها وستارت a normal saline drip، وراح نعرف بعدين ليش start a normal saline drip. هاي كلها within the first 5 minutes. إذا أنا بالfirst 5 minutes I give patient oxygen, I assess the airway and apply pulse oximeter، وبنفس الوقت أنا سويت كانيولا، سحبت sample of blood، دزيت كل الانفستيجيشن اللي ممكن تكون لها علاقة بالسيجر. زين. ومن ضمنها حتى الانتي ابليك دراج ليفل حتى اعرف اذا اكو بور كومبلينس وهو بدي ياخذ التريتمنت مالته. زين. و I check for the blood glucose concentration، و even I start a normal saline drip. كل هذا within 5 minutes. step 2 اللي هي 6 to 10 minutes administer thiamine and dextrose unless normal glycemic. يعني أنا إذا قدرت أحصل عندي finger stick glucose فهذا that's enough. إذا ما عندي يعني أنا راح يعني أدز البلاد شوجر فور لونج ميثود باللاب، فلذلك ما راح أنتظر. أنا رأسا راح أنطي شنو؟ راح أنطي high concentration of glucose اللي شو نسميه 50 ml أو 50% dextrose IV. ليش؟ لأن ممكن هاي هايبوغلايسيميا. فأني إذا المريض جاني وأنا ما أعرف إنه هذا يعني any patient with status epilepticus، زين، أو حتى البيشنت with coma، any patient I must give a 50 ml or 50% dextrose IV زين before the result of blood glucose. يعني أنا إذا عندي يعني finger stick glucose راح أسويها رأسا هاي سكت تطلع ريزلت. أما إذا ما عندي راح أدز لللاب، فما أنتظر ريزلت تجيني قبل أنت 50 ml or 50% dextrose IV. زين. وبنفس الوقت أنت 100 ملغ of thiamine يعني البي 1. زين. ليش؟ هاي بكل كوما وكل ستاتس ابتيكس. يجي واحد يقول هو ممكن راح يطلع هايبرغلايسيميا، وانا جيت وانطيته 50 مل او 50% ديكستروز ممكن راح ادي البيشنت. هنا الامور مو بهالشكل. اذا البيشنت هايبرغلايسيميا فرضا عنده بلاد شوجر مالته خلينا نقول 600 ملغ، زين، وجيت انا انطيته يعني 50 مل او 50% ديكستروز سوليوشن، زين، زيدته من 600 ممكن صار 700. يعني بهالحالة هو ما راح تفرق في شيء بالنسبة للبرين دامج، ما راح تفرق هاي الأمور. هو اوريدي هاز هايبرغلايسيميا، هو داخل بكوما ديو تو هايبرغلايسيميا. إذا زيدت الشجر شوية ما راح تفرق الأمور هواية. بس on the other hand إذا كان البيشنت هو هايبوغلايسيميا واصل مثلا بلاد شوجر مالته 30 ملغ، زين، واني ما صرفت بسرعه، هذا within a few second راح يصير عندي شنو؟ ممكن within few minutes ممكن راح يصير عندي persistent brain damage. فهنا كل minute راح تفرق. فاذا في كل الاحوال انا انطي 50 مل او 50% ديكستروز اي في، وننطي ايضا ثيامين. وراها ورا ما انطي الثيامين وال 50% ديكستروز I will give IV lorazepam at 0.1 milligram per kg by IV push at a rate no greater than 2 milligram per minute. إذا ما صار response after 5 minutes ممكن أعيد الدوز. زين. Step 3 give IV fosphenytoin 20 milligram per kg no faster than 150 milligram per minute or IV phenytoin 20 milligram per kg. يعني ما الدوزز والهذه، بس نعرف الستبس. زين. هنا نقطة مهمة بين قوسين خليكم هي أنه phenytoin is incompatible with glucose containing solution. لذلك احنا بأول نقطة ايش قلنا؟ قلنا start a normal saline drip. ليش؟ حتى ما أصير confused، حتى تصير هاي روتين. يعني أي مريض أعلق له رأسا
normal syndrome حتى ما أغلط وأنطي الفينيتوين with a glucose containing solution because the phenytoin is incompatible with the glucose containing solution. ورا الفينيتوين ممكن أعيد يعني الفينيتوين الفوسفينيتوين راح نعيد الدوز إذا ما صار ريسبونس. وستيب 4 اللي هي راح ننطي هنا يعني البيشنت راح يكون intubated and should be admitted to the ICU. وننطي إذا ما صار ريسبونس راح ننطي فينوباربيتال 20 ملغ per kg. if persist راح ننطي فينوباربيتال عفوا بنتوباربيتال 10 ملغ per kg. if persist راح ننطي جيلانسيديو بروبوفول ميدازولام or بنتوباربيتال. أنا ما تحفظون الخطوات بالأوقات وبالكذا بالكذا، بس أريد أعرف يعني تعرفون بأنه بالفيرست ستيب we should act rapidly, give oxygen, assess airway, put cannula, send a sample of blood, و start normal syndrome. لازم تعرفون بأنه I should administer thiamine or dextrose in any patient with coma or status epilepticus. زين. لازم نعرف بأنه الفينيتوين is incompatible with the glucose containing solution. هاي النقاط مهمة. زين. هاي أهم النقاط بالستيس الابتكاس، وهذا كل ما يخص الإبيليبسي. Thank you very much.